අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින අපේ මහා කුමරාජිස්තුමා මේ වගේම මහත්මිය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා කැනඩා ඇසෝසියේෂන් නිලධාරි මණ්ඩලයේ පින්නතුනි හිතවතුනි අපි ඊටම කෙටි වේලාවකින් අපේ ආදරය ගෞරවය සුභාසිංසන අපේ මහා කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු පවුලේ අයට පිරිනමනවා මේ වෙලාවේ ගෞරවනීය මුදිත හාමුදුරන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදිත් මේ කෙටි සඳහන් කිරීම අපි සිදු කරන්නේ ඇත්තටම අපේ නායක හාමුදුරු සහ චන්දි මහාමුදුරු සඳහන් කළා වගේ ඔබතුමා ඊටාම සත්පුරුෂ විදියට ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග කටයුතු කළා කියන එක අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අර අපි සඳහන් කළොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම අපි අපේ දැනුම හැටියට තානාපති කෙනෙක් හෝ මහා කොමසාරිස්තුමෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් කන්සියුලර් ජෙනරල් කෙනෙක් සමත් වෙන්න ඕන විශේෂ ඒරියා 3ක් ඇසුරු කරන්න. ඒ තමයි ඒ රටේ වාසය කරන ඩයස්පෝරාව, ඒ කියන්නේ දැන් මේ රටේ නම් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ, ඊළඟට කන්සියුලර් ජෙනරල් මැටර්ස් කියලා එහෙම තියෙනවා, ඊළඟට ඩිප්ලොමැටික් සර්විසස්. මේ අංශ තුනම මගේ දැනුමේ හැටියට තානාපති කෙනෙක් හෝ මහා කොමසාරිස්වරයෙක් හෝ කන්සියුලර් ජෙනරල්වරයෙක් සමත් වෙන්න ඕන හොඳට බැලන්ස් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපේ අවබෝධය තමයි ඔබතුමා ඒ කාරණා ඊටාම විශිෂ්ටාකාරයෙන් සිද්ධ කළා කියන එක. එයින් එහා ගිහිල්ලා ඔබතුමා අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට, අපේ විහාරස්ථාන වලට, අපේ ඔටාවා වාසය කරන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බොහොම හිතවත් කෙනෙක්, සත්පුරුෂ කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කළා. ඉතින් ඒක අපි අගය කරනවා. අපේ සිරිසුමන නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ විහාරස්ථානයේ ඔබතුමා කඨින පින්කමකුත් සිද්ධ කරලා ඊටාම අලංකාරවත් පින්කමක් සිදු කළා. නන්දි මහාඳුරු සඳහන් කළා වගේ ත්‍රිපිටකය ලෝකුරුමයක් කිරීමේ උත්සවය ඊටාම අලංකාරවත් ලෙස සිදු කළා. ඉතින් ඔබතුමාගේ කාල සීමාවෙන් මම හිතන්නේ 30ක් පමණ කොරෝනා ප්‍රසංගතයට අහු වුණා අවසාන කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තව උත්සව ඇත්තටම කරගන්න බැරි වුණ තත්ත්වයක් උදා වුණා කියලා මට හිතුනේ. කොහොම හරි අපි ඊටාම සතුටු වෙන ඔබතුමාගේ සේවාව පිළිබඳව. ඉතින් අපේ හිල්දා ජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට ඔබතුමා අපිට මාසිකව දානය පූජා කළා. ඉතින් විශේෂයෙන් මැඩම් අපිට ඒ දානය අරගෙන එනවා, ඒවා සකස් කරනවා, හොයලා බලනවා. විහාරස්ථාන තුනට මම හිතන්නේ මේ වගේ කටයුතු සිද්ධ කළා. ඉතින් අපිට එහෙම සමීපත්වයක් දැනුණා. ඉතින් නායක හඳුරු සඳහන් කළා වගේ අපි ඔබතුමාට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ අවබෝධය හැටියට ඔබතුමා මේ ලංකාවට ගියාට පස්සේ මම හිතන්නේ එතනින් රිටයර් වෙනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් අපි ඔබතුමාට නිරෝගීමත් ඒ වගේම අර්ථාන්විත විශ්‍රාම සමයකුත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කොරෝනා සමයේ නිරෝගීව නැවත ලංකාවට යන්න නීත්‍යානුකූලව ඒ කටයුතු අවසන් කරලා ඉන් පසුව ධර්මානුකූලව ඔබතුමාගේ ජීවිතය ගත කරන්න ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුනීත හාමුදුරුවෝ, විනීත හාමුදුරුවෝ ආදී මහා සංඝරත්නය සහ දායක සභාව ජායක පින්තුන් වෙනුවෙන් එසේ සඳහන් කරමින් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තිරුවන් ආශිර්වාදයේ සලසේවා කියන අදහසින් අපි ගාථාවක් සජ්ජායනා කළ ආශිර්වාද කරනවා. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා ගානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු. බොහොම ස්තුතියි. ඊරුවන් සර්ණයි. බොහොම ස්තුතියි හඳුරන්නේ. නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ගරු මහා කොමසාරිස්තුමනි, හිතවතුනි, ඔබතුමා මේ රටට පැමිණිලා මේ කරපු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික
මෙහෙයුමේදී විශාල කාර්ය බහුල සේවයක් මේ රටේ ජීවත් වෙන පිරිසට යොමු කරා. ඒ වගේම ඔබ නියම රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙක් හැටියට පරිපාලන නිලධාරියෙක් හැටියට මේ රටේ ඇහිලා සේවයක් කළා. හොඳ පළපුරුදු අධ්‍යක්ෂින් තියෙන පරිපාලන නිලධාරියෙක් හැටියටයි මම දැක්කේ. ඔබතුමාගේ බුද්ධිය මේ වගේ රටවල් වලට ගැළපෙන චරිත කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය තිබුණේ. මගේ අධ්‍යක්ෂින් අනුව මේ රට ඇතුළත මේ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත මේ රටට ආපු පරිපාලන නිලධාරීන්ගෙන් කොමතාරිස්වරුන්ගෙන් ඔබතුමා මේ ආපු කෙටි කාලේ විශාල සේවාවක් සිදු කළා කියන එක මගේ විශ්වාසය. ඒ වගේම මේ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත ඔබතුමා ශ්‍රී ලංකන් කොමියුනිටි එක එක්ක විශාල හිත මිත්‍රකමකින් වැඩ කළා කියන එකත් මම හොඳසේම දන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම වෙලාවකට මම කල්පනා කරනවා මේ වගේ වසංගතයක් වෙලාවෙවත් අපේ රටේ මිනිසුන්ට මේ නිලධාරි උඩපාත පන්නන්න නැතුව මේ තැන්වලම තියලා මේ ගන්න තියෙන රාජකාරී ගන්න තියෙන වැඩත් මේ කාලේ ගන්නේ නැත්නම් මොකද කියන එක මම වෙලාවකට කල්පනා කරනවා. මේ කොරෝනා වෛරසය මැද්දේ මේ මිනිස්සේ උඩපාත පන්නන්නේ මොන හේතුවක්ද කියන එකත් මම වෙලාවකට කල්පනා කරනවා. මොකද හේතුව මම එහෙම කියන්නේ ලෝකේ විශාල වසංගතයක් පැතිරලා තියෙන වෙලාවේ හැම කෙනාම ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න ඕන වෙලාවේ මේ නිලධාරි එහෙ යවලා අයින් නිලධාරි මෙහෙ ගෙනහැලා මේ ඔක්කොම සංවිධානය කරනකොට තවත් කාලයක් ගිහින් මේ ආපු නිලධාරි මේ වසංගත ඉවර වෙනකන් හරි ටික කාලයක් හරි මෙහි තියාගත්ත සේවයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාල විශාල දෙයක්. ඒක අපේ පරිපාලකයන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. කොහොම වුණත් මම මේ විශාල වශයෙන් එක පැත්තකින් දුක් වෙනවා පරිපාලන හොඳ නිලධාරියෙක් මේ රටට ආපු වෙලාවේ ඒ මිනිස්සයාගෙන් ජීවිත සේවාව මේ රටට සිදු වුණා. තවදුරට එතුමාගේ සේවාවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහි. ඉතින් ඒකට කාලෙ මදි වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් ඔබතුමා මේ රටේ ඉන්න වෙලාවේ සියලු ජන කොටස් එක්ක එකතු වෙලා විශාල රාජකාරී මෙහෙවරක යෙදුණා කියන එක අපි 100% දන්නවා. බොහෝ අය හිතන්න පුළුවන් එක ජන කොටසකට විතරක් එයා හිත වුණත් නෑ. මගේ අත්දැකීම හැටියට ඔබතුමා සියලු දෙනාට මේක හා සමාන සේවාවක් කරා. ඒක තමයි මම කියන්නේ ඔබ නියම රාජ්‍ය පරිපාලන නිලධාරියෙක්, අවංක නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම බුද්ධිමය මනසකින් වැඩ කටයුතු කරන නිලධාරියෙක්. එහෙම නිලධාරියින් අපිට බොහෝ දුරට අඩුයි හමු වෙනවා මේ වගේ රටවල් වල. හොඳ නිලධාරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ අත්දැකීම මම මේ කතා කළේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් කොමතාරිස්තුමනි අපි ඔබතුමාට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා, නිරෝගී සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමා විශාල අත්දැකීම් ඇති නිලධාරියෙක්, හොඳ බුද්ධිමත් මනසක් තියෙන කෙනෙක්, බුද්ධිමත් තීරණ ගන්න කෙනෙක්. ඒක නිසා ඔබතුමා නැවතම රටට ගියත් අපි අමතක නොකර මේ රට එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපිත් එක්කම ජීවත් වෙන්න සහයෝගය සකස් කරගන්න කියලා එක ඉල්ලීමක් මම කරනවා. අනිත් ඉල්ලීම තමයි ඔබතුමා මැතිනියත් මේ ඉඳපු කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත විශාල වශයෙන් මේ පන්සල් තුනට එක හා සමානව උදව් කළා. එක හා සමානව කැප වුණා. දානෙ දුන්න පන්සල් තුනටම පුදුම විදිහේ කියන දෙයකට සහයෝගය ඒ වගේම දුන්නා. මට මතකයි ආපු කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළතම විශාල ඉහළ මට්ටමේ කටින පින්කමකුත් සිදු කරගත්තා. ඉතින් ඔබ එක පැත්තකින් හොඳ බෞද්ධ මහත්තයෙක්. අපි ඒක නිසා ඔබතුමාට විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරනවා. අපෞද්ධ වුණත් අපි ආශිර්වාද කරන්න ඕන. නමුත් ඔබතුමා හොඳ පොතපත කියවලා දැනුමක් තියෙන බුද්ධිමත් බෞද්ධ මහත්තයෙක් හැටියට මම තේරුම් අරගෙන තියෙන නිසා මම මෙහෙම කතා කළේ. ඉතින් ඔබගේ පිටවීම ඔබගේ රාජකාරී සිරිත රාජ්‍ය සේවකයෙක් වුණාන් පස්සේ කාලයක් තියෙනවා. කාලයෙන් පස්සේ අමාරු වෙනවා යනවා. ඉතින් කාලි කරන කාලේ ඉතින් අපේ රටවල් වල තියෙන නීති පද්ධති අනුව උඩපාත පැන්නෙනවා.
ගෙනියනවා ගේනවා තවහකට දානවා තවහක රිටා වෙලා තියෙනවා තවහක විවේක ගන්න තියෙන. ඉතින් ඒක අපේ රටේ තියෙන පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන කටයුතු. ඒවත් ඔබතුමාලා අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. නමුත් ඔබතුමා මේ රටට ඇවිල්ලා විශාල සේවයක් මේ කාලේ සිදු කළා. ඒකට අපි ස්තුති කරනවා, ගරු කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාටත් මැතිණියටත් දියණියටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. නිරෝගී සම්පත් ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. තව තවත් ඔබතුමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරගන්මින් අපිත් බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි හාමුදුරනේ. අවසර අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට. This session is hosted by Sri Lankan Canadian Action Coalition, and I'm thankful for the coalition for nominating me to moderate this meeting and this event. Okay, so the next items of the show, the next items of this event pertains to messages from the organizations, individuals, followed up by an appreciation plaque, and also the message from the High Commissioner. We have a number of participants who have vouched to give messages. And in the order of their registration, I would like to call upon for them to provide their message. Kindly unmute. You can unmute the meeting, unmute the mic. And if you are not there, I will go to the next participant. Next, we have Mr. Ravi Senadipati from Ceylon Entertainment Canada in Calgary. Ravi, are you with us? Next is Neville. Ravi, are you with us? Okay. I now invite Dr. Neville Havegay from the Ontario Centre for Policy Research. Thank you very much, Chandra. So we are very grateful to Mr. and Mrs. Girihagama to join with us for our activities, specifically bilateral relationship with in Canada and Sri Lanka, and international issues with the other countries what we have faced. And in addition to that, we also work very closely with Mr. Girihagama to combat misinformation and disinformation against Sri Lanka. So those are very huge and huge challenges during your tenure. Actually, I am very happy to say that with your support and all the effort and all the community support and our legal team and everybody work very hard to protect our Sri Lanka and protect our motherland against for the terrorism specifically. And during your tenure, we have achieved big large achievement, and we were able to defeat the petition presented by the other party into the parliament, and we successfully defeat that one. We have won clear victory. So that is the only memory. That memory is only enough for you to live and peacefully till end of your life. So you have done your part, and you have support for the community, and you have actively engaged with all other community members. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ කිරිහාගම මැතිතුමා සහ එම මැතිණියට කැනඩාවෙන් යාම සම්බන්ධයෙන් කිසිම විදියක දුකක් හිතට ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔබතුමාගේ කාර්යය නිවැරදි විදියට ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. අපි මේ රටට වෙච්ච අසාධාරණය සහ අවනින්දාව වෙනුවෙන්
ඉතාමත් දැඩි ලෙස කටයුතු කරලා අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ. So ඒ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඔබතුමාත් හවුල් වීම සම්බන්ධයෙන් and අනුර සහ ඒ ටීම් එක සම්බන්ධයෙන් මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට so අපේ බලාපොරොත්තු හැටියට ඔබතුමා මේ රිටයර් වෙන්න යන්නේ ඉතාමත් සාර්ථක රිටයර්මන්ට් ලයිෆ් එකක් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you very much for your support and continually for the motherland. So what you have done, and we are really appreciate your effort. Thank you very much, Mr. Girihagama and Mrs. Girihagama. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Hewagi. Next, we have Mr. Hasaka Ratnamalala from the Friends of Sri Lanka in Canada, representing Manitoba, Winnipeg. Hasaka? Good evening, everybody. I'm calling you from Winnipeg, Manitoba, on behalf of Sri Lankan community in Manitoba and on behalf of Friends of Sri Lanka, Canada. We have been working last few months very hard against fighting misinformation campaign by Tamil Tiger terrorists in this country. On that note, that Mr. Girihagama has been, even though I'm not directly contacted him, but I know behind the scene, Mr. Girihagama has been very active, given fullest support on behalf of his office while his time in this country. And therefore, I think you, as Mr. Hewagi said, I think you are not going to be upset about your leaving this country at this moment. You have to be very satisfied. You have done a good job while you're in office in this country. You have done a tremendous job for the country. And on behalf of, once again, on behalf of Manitoba Sri Lankans, I'm thanking you and wish you all the best in your time as a retired government servant of Sri Lanka. And someday we will meet back in the country. And until then, thank you again. Thank you. Thank you, Mr. Ratnamalala. Next, we have Dr. Sarath Chandrasekara, President of Canadian Sri Lankan Center for Social Harmony. Dr. Sarath. Thank you, Anurag. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead. His Excellency Ashoka Girihagama, Madam Girihagama, colleagues and friends, on behalf of the Canadian Sri Lankan Center for Social Harmony, which is based in Toronto, I am delighted to share my thoughts and also to send blessings for the outgoing High Commissioner, His Excellency Girihagama. I have met him twice. The last time was last year at my residence, along with the members of the Center for Social Harmony. I see him as a genuinely admirable gentleman and also a person, as Anura mentioned, an experienced career diplomat. I know Mr. Girihagama wanted to do much more than what he did for the issues pertaining to the Sri Lankan diaspora in Canada, but due to some restrictions coming from Foreign Affairs in Colombo, he was helpless in a certain way. He did quite a lot of things, as mentioned earlier, and he was not able to use his discretion. However, I have a message for you, Mr. Girihagama. When you go back to Sri Lanka, I'm sure you will be meeting with the Honorable Minister of Foreign Affairs, as well as the Secretary of Foreign Affairs, Jayantha Colombage. And please tell them, when you meet them, that there are several very powerful organizations in Canada right now fighting to protect the good name of Sri Lanka in Canada. And as mentioned by the two speakers earlier,
There are a lot of misinformation that have been circulated by certain elements of the diaspora. And now if you look at our own organization, which is only about 1 year old, we have met about 70 politicians and the decision makers, and we have told them the real story behind the Sri Lankan armed conflict. We have proven them that the situation was not a situation of genocide. It was an armed conflict between the government forces and the terrorist group. And also, we would like to ask you, whoever is going to take your place in Canada, I'm sure you will be meeting him or her, and then please brief him about the good work that this Sri Lankan diaspora is doing here. So, in conclusion, we wish to you and your beloved Madam Girihagama good luck in your future endeavors. And thank you very much. Thank you, Dr. Chandrasekhar. Next, I would like to invite Dr. Nimal De Silva from the Alumni Association, Peradeniya Alumni Association in Ottawa chapter. Thank you, Anura. Good evening, His Excellency Mr. Asoka Girihagama and Madam Girihagama, our dear friends. As you know, my name is Nimal De Silva, the President of the Alumni Association of University of Peradeniya Ottawa chapter. On behalf of our association, I'd like to thank His Excellency for his services and goodwill you offer to our association as well as to the Sri Lankan community in Canada. We wish you the very best of luck in all your future endeavors. I also like to thank the organizers of this event. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. De Silva. Next, I would like to welcome Mr. Sarath Lokuliyena, President of the Sri Lanka United National Alliance. Thank you, Anura. Good evening, everybody. Your Excellency, Mr. Girihagama and Madam Girihagama, I have a small message prepared to deliver here from Sluna. Your Excellency, it was sad to learn the news that you are retiring from your illustrious career of diplomatic service soon. We know that you are serving in this prestigious Sri Lankan Foreign Service nearly 30 years. After gaining very valuable experiences in different postings in Sri Lanka Foreign Service, as a senior administrator and a career diplomat, finally you came to Canada as the High Commissioner for Sri Lanka to Canada, Ottawa. Ottawa is not an easy place for Sri Lankan diplomats purely because it is a political hotbed of influential Tamil diaspora. However, you manage it exceptionally well, proving your professionalism for the satisfaction of all Sri Lankans living in Canada. I like to take this opportunity to have a special word of appreciation for you from Sluna, the oldest Sri Lankan association in Canada, based in Toronto. In November 2018, Sluna invited you to be the chief guest of its annual general meeting held in Toronto. It was a great honor for us. You accepted the invitation and graced the occasion as the chief guest and delivered a speech. We believe that it was your first official engagement in Canada after assuming your duties in Canada. We appreciate your great enthusiasm towards the Sri Lankan associations who are fighting to protect the interest of Mother Lanka. Your understanding and friendly approach extended to our association is very much appreciated and valued. We always remember you as a wonderful diplomat,
a simple and friendly person, always ready to listen to your fellow citizens. We wish you all the best for your future. We wish you health, wealth, and happiness. Thank you very much, Mr. Girihagama and Mrs. Girihagama. We salute you from our association, Slona. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Lokuliana. Next, I would like to invite Mr. Nayana De Silva. He is a Sri Lanka Canada Association's Cricket Committee Chair. Mr. De Silva. Mr. De Silva, are you there? Okay. Going once, going. Okay. Next, I would like to invite Mr. Visitha Leelaratne, President, Vesak in Ottawa, for a short message. Visitha, are you there? I can see him. Okay, go ahead. Visitha, we can't hear you or see you. Give a minute. No. Next, we have Mr. Senaka Samarasinghe, President of the Manitoba Seniors Group. Mr. Samarasinghe. Garuthara Swamin Wansalage Namaskarai. First, I want to thank you, Sri Lanka Canada Action Coalition, for inviting me to give some ideas about from Winnipeg, Manitoba. I would like to take this opportunity to say goodbye to Your Excellency Asoka Girihagama, Madam Girihagama, and loving daughter. Sir, you kept this post on November 8, 2018, and within 7 days' time, you gave me a call from your office. From that day, I came to know that you are very close to my lecturer, Professor C.M. Mandu Madara. He's from University of Peradeniya. At the same time, you were there in Vienna, Austria. During that time, you were very close to Sri Lankan food restaurant called Colombo Hoppers, which was done by one of my cousins there in Austria. So that friendship had gone up to date, and I had to thank you for giving all this support for Manitobans during your tenure. I want to mention during the COVID period, day and night, your staff was working with us, and some of our, on 29th of this month, one of my friend, Sri Lankan, will be leaving to see his sick father because of your activities there in your office. You have done a fantastic service during your tenure, sir. I came with my wife today because my wife is always talking to your staff and getting help for the pension, government pension. And at the same time, sir, you are a government servant, career diplomat. You have served nearly 30 years on service in Sri Lankan foreign service. You have done a fantastic service in your career during as a career diplomat. As a government servant is the way that you have to give time to be here, and at the same time, when you call back, you have to go back and serve your country. Sir, I wish you all the best and health and happy retirement life. Everyone, Sarnai, sir. Thank you.
Is Mrs. Samarasinghe going to say something? He had already spoken now about my pension. So, Okay. my best wishes to His Excellency and Mrs. Girihagama and the daughter. And we, Thiruvan Saranai, may they have a very peaceful, happy retirement life in Sri Lanka, and hope we will see him again in Canada, the family. All the best, Thiruvan Saranai. Thank you, Mrs. Samarasinghe. Okay, next I'm going to go back to and try if we can get Ms. Nayana De Silva, SSO Cricket Committee Chair. Nayana, you're next. Hi, my name is Nayana De Silva. Hope everyone can hear. Yeah. Good evening, His Excellency Asoka Girihagama and Mrs. Girihagama and everyone. So on behalf of SLCO, I would like to take this opportunity to say thank you for your support for the six-a-side and the Tri-City tournament last year. We wish you all the best for you and your family. Thank you. Thank you, Mr. De Silva. Next, I'm going to try back again, Mr. Visitha Leelaratne, President, Vesak in Ottawa. Thank you, Anura. Good evening, everyone. We thank for the support of His Excellency Asoka Girihagama for Vesak in Ottawa's vision for an inclusive society projects. I remember 2019, we had our 10th annual Vesak in Ottawa at the City Hall with Mayor Jim Watson, and we received the full support from the High Commission in Canada and Mr. and Mrs. Girihagama. In addition, we also had an event in Montreal bringing our communities together with the Bangladesh and Cambodian communities and Lao as well as Thai, Vietnam communities. We appreciate continued support of the outgoing High Commissioner Asoka Girihagama and Mrs. Girihagama, and we wish both at this time, and I would like to say that we really appreciate the support given to the community and service to Sri Lanka, our country. Thank you. Thank you. Next, I would like to invite Mrs. Ranjini Alves from the Sri Lanka Canada Association's Seniors Group Chair. Hi, do you see me? Yes, I can, yes. Okay. Thank you for giving this opportunity to talk, speak. Thank you. We would like to take this opportunity to bid farewell to His Excellency Asoka Girihagama and Mrs. Girihagama. On behalf of the SLCO Seniors Group, we would like to wish you both happiness, good health, prosperity, and good luck with your future endeavors. We were honored to have you as our High Commissioner and being able to celebrate Independence Day with you and Mrs. Girihagama to commemorate our history. As a community, we really appreciated your participation in our religious and cultural events in Ottawa. We are very grateful and thank you for your generosity and for your invaluable service to Sri Lankan in Canada and to Sri Lanka in your term of office as the High Commissioner. We wish you an enjoyable and happy retirement. May the blessings of the Triple Gem be with you and Mrs. Girihagama. We would also like to reflect upon Sri Lanka at this time. As we know, Sri Lanka going through very difficult time with COVID-19 and escalating death toll day by day. We pray that our people of Sri Lanka will have the courage to overcome their difficulties, and may they be well, and may they overcome their sicknesses with the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Blessings of the Triple Gem be with you all. Thank you. Thank you, Mrs. Alves. Next, we have Ashoka Vidyaratne is going to represent the
executive committee, and he says AAUPOCEC. Ashoka. බොහොම ස්තුතියි මේ අනුර මේ ඉතින් ඇත්තටම මේ අපේ මේ තානාපතිතුමා ඇත්තටම අපේ සොසයිටි එකේ ගොඩක් ඇවිල්ලා හැමදේටම උදව් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් හරි අපිට කනගාටුයි එතුමා මේ අපෙන් වෙන් වෙලා යන්නේ එක. ඉතින් කොච්චරවත් ඉතින් ඇත්ත වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ he is a great diplomat and set an example how to reach the community in the other side of the world. So අපි හරි සන්තෝෂ වෙනවා ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ඇත්තටම අනුර ඔයා මේක කරපු එකත් ලොකු දෙයක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් අපි කවුරුත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරපු අපේ මේ මහා කොමසාරිස්තුමා මේ හැමෝම එක්කම හොඳින් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් හොඳ එක්සැම්පල් එකක් තිබ්බේ අපේ මහා කොමසාරිස්තුමා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් අපි හැමෝටම ඉතින් කනගාටුදායකයි. නමුත් ඉතින් අපි හිතනවා එතුමාටත් එතුමියටත් ලංකාවේ ගිහිල්ලා මේ ආය පාරක් මේ ගිහිල්ලා අපිට ඉතින් තවදුරටත් ඉතින් තව කොමියුනිටි එක්ක ඉදිරිපත් වෙලා ඉතින් සේවය කරන්න ඉල්ලීමක් කරන ගමන් මම හැමෝටම සුබ පතනවා. මේ හැමෝටම නිරෝගී සුවපත් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. Thank you, Ms. Vidyaratna. Next, I would like to invite Mrs. Gaya Nagendra from the Toronto Sri Lankan Student Alliance. Hi, good evening, everybody. Can you hear me? I can hear you, yes. Okay. On behalf of the Sri Lankan Students Alliance, I am the secretary for Toronto. We wish the Excellency and thank him for his hard work and dedication to make our community come together, fight for a united Sri Lanka without peace, prejudice, or any division. And we also like to thank you for your hard work in Canada, and we wish you all the best in your future endeavors and your retirement. Thank you. Thank you, Ms. Nagendra. Next, calling up Mr. Sampath Priyantha from Risira. Okay, good. Yep. So that's the list of organizations that has come forward. Next, we have a list of individuals who have signed up to give out messages. Mr. Sunil Tennakon. And Mrs. Sunimali Karunaratna. Sunimali, I saw you there. Hello, Mr. Giriagama. We are so thankful for your work here in Canada. Please keep in touch with us and happy retirement to you and your wife, and all the best to your daughter. Thank you so much. Thank you, Mrs. Karunaratna. We have Rienzi Martinez. No, not there. I'd like to invite Mr. Patrick Silva to say a few words. Mr. Patrick Silva. Okay, yeah. ගරු ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව දුන්නට. මම කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම අනුරට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ හදිසියේ මේ අවස්ථාව දුන්නට. මේ මොකද හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේලා කතා කරද්දී බෞද්ධෙක් වෙච්ච අපේ මහා කොමසාරිස්තුමා බෞද්ධ ආගමට කරපු දේවල් ගැන කතා කරනකොට මට හිතුණා බෞද්ධෙක් නොවෙච්ච එතුමා කතෝලික අපිත් එක්කලා කොයිතරම් මේ සමීපව වැඩ කරාද කියලා මේ අවස්ථාවේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඒක මගේ යුතුයකමක් විදියට මට හිතෙන්නේ මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. එතුමා ආපු දවසේ ඉඳලම ගොඩක් අර හැම ආගමක් එක්කම මේ සම්බන්ධකම් පවත්වන්න උත්සාහ කරා. අපිත් එක්කලා හුඟක් වෙලාවට අවස්ථාවක් මේ ඉදුවා අපිට කතා කරන් දෙකව වෙන්න සැරයක් අපේ
නත්තල් උත්සවය එතුමාගේ වියදමෙන් පැවැත්වුවා එක වතාවක්. ඉතින් ඒ විදිහට එතුමා බෞද්ධයෙක් වුණත් කතෝලිකෙක් නොවුණත් හැම ආගමක් එක්කලම බොහොම සමීපව වැඩ කරපු බව මතක් කරන්න එක මගේ යුතුයකමක් විදිහට හිතෙච්ච හින්දායි මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. අර හුඟ දෙනා කිව්වා වගේ එතුමාව මේ රටේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් අගය කරන්නේ මේ එතුමාගේ මේ රාජකාරී ස්වභාවයට වඩා එතුමාගේ මැතිණියගේ තිබිච්ච හිතවත් සමග තිබිච්ච හිතවත්කම සහ සමීප සම්බන්ධතාවය ගැන. ඉතින් මට ග්‍රීව අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා එතුමත් එක්කත් මේ මැතිණිය එක්කලත් වැඩ කරන්න මේ හයි කමිෂන් එකේ තිබිච්ච උත්සව අවස්ථාවලදී. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒ අවස්ථාවල් බොහොම ප්‍රීතියෙන් සතුටින් මතක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කියලා මට සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඔබතුමාට අපි සුබ පතනවා ඔබතුමාගේ ඉදිරි කාලයට. මම දන්නවා වහන්සේ ඔබතුමා විශ්‍රාම ගියාට ඔබට නිකන් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒ හින්දා මේ ගිහිල්ලත් ඔබතුමා විශ්‍රාම ගියාට වැඩ කරයි කියලා රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් සේවය කරන්න ඔබතුමා ඉදිරිපත් වෙන බව අපි දන්න හින්දා ඒ හැම දෙයකටම ශක්තිය ඔබතුමාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි දේවි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් සමග අද සමාවෙන්න මම වෙලාව ගන්නවා. අද අපි මේ සමරුවා කතෝලිකයන් විදියට ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය ක්‍රිස්තුතුමන්ගේ රාජකීයත්වයේ මංගල්‍යය ඒකෙදි අද පූජාවේ කියපු එක කියවීමකට තියෙනවා කොහොමද නායකයෙක් හැසිරෙන්න ඕනේ තමුන් යට තින්න මේ ජනතාව බලා කියා ගන්න කියලා. ඒ ගුණාංගය හැම දෙයක්ම වගේ ඔබතුමා තුළ මම දැක්කා. ඒ නිසා නොවනවාදවම දේව ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබතුමාගේ ඉදිරි කටයුතු වලට ලැබෙන බව විශ්වාස කරගෙන ඔබතුමාටත් මැතිණියටත් අපි සුබ පතනවා. ස්තුතියි. Thank you, Mrs. Silva. Next, we have also another organization coming up. Ms. Prabhashi Veerakon from the Friends of Montreal. Thank you, Anurag. Good evening, everyone. His Excellency Mr. Girihagama and Mrs. Girihagama. On behalf of the Sri Lankan community in Montreal, I take privilege of conveying the community's wishes and messages. I must first state how thankful we are to have had you as our honored High Commissioner, doing an outstanding work on sealing great trades, helping combat misinformed campaigns, keeping our Sri Lankan culture alive amidst challenging times. The Montreal Sri Lankan community wants to express immense thanks for maintaining the peace and helping out the community. We have a long list of things to be thankful for. I must somehow keep it short given the time constraints. Hence, I end here by conveying Mr. and Mrs. Girihagama the best of luck for the future endeavors. Thank you. Thank you, Ms. Veerakon. Next, we have Ms. Ishani Kodituwakku from the Sri Lanka Podujana Perumana branch in Canada. Ms. Kodituwakku. Hello. Good evening to our Venerable Theros, High Commissioner, distinguished guests and audio friends. On behalf of the Sri Lankan Podujana Peramuna Canada branch, I would like to express our heartfelt gratitude and the appreciation to our High Commissioner, Mr. Girihagama, for your service to our fellow Sri Lankans in Canada. You have been a tremendous leader in bridging the needs of our people between Sri Lanka and Canada for the past few years. We cannot thank you enough for that. And we would like to wish you and your family the very best in your future endeavors and the next chapter in your life. Thank you again for all you have done for the community. Thank you. Thank you, Ms. Kodituwakku. Next, we have Mr. Wilson Suravira for a few words. Hi, Anurag. Can you show me? I can hear you. Yes, I can see you now. Okay. So thank you so much for giving this time. I'm so happy to give my regards to the outgoing High Commissioner Asoka Girihagama and his family.
I think I have to mention that I would be his oldest friend living in Canada, because that we met 40 years ago at the University of Jaffna. We were both in the same batch in the Jaffna University Science Faculty, batchmates. Later on, after the Jaffna University got some troubles, we both came to the University of Sri Jagadhanpura to complete studies. We were both in the same room that shared the bunk bed. He was in the top of my the upper level of the bunk bed. So we enjoy our life. He was a very great friend. I can remember that time that the university has his two brothers, the Sisira and Vasant also. They were three brothers are very famous in all university. In my batch, so everybody was very respected to the Asoka. He was one of that time also. He was a very great gentleman and helping everybody. He represented the university, the student alliance. I think Mahasisha Sangami was something like that. So we shared a lot of things. After that, his master's time doing at the University of Colombo, I met him. Also, I met him. I was a visitor to his residence in Delhi when I was visiting to the India sometimes. So we had a great relationship with them. So after that, here that I was very delighted to heard he will be here in Ottawa as a High Commissioner to Canada. So I met several times, and all the time that I put as a personal friend. So I always when I phoned the High Commission so that everybody was actually help. So at this time, I think it's a great service, and he's a humble, great person in personal capacity. He did a great job, and then so myself also I have to mention that right now I am not the president of the Jagadhanpura University Association here. So, but I'm representing the Jagadhanpura University as an alumnus, so that our congratulations, our best wishes to the Asoka for being with us here for your association. We very much delighted. So our best wishes for Asoka and Sudharma and the daughter for happy retirement. Thank you so much. Thank you, Mr. Veera. Next, I'm going to try back Miss Deepa Adhikari from Siudesa. Deepa, are you with us? I saw Deepa coming in, but okay, so maybe I'm going to go back. We'll see if there's any room, any space left for time. We will come back to Deepa. Next, I would like to invite Mr. Sena Munasinghe, representing the Sri Lankan Canadian Action Coalition. Sena. Hi, everyone. Good evening to Mr. and Mrs. Girihagama and the participants. It's time to bid farewell to one of our finest High Commissioners we had, and it's every good thing must come to an end, and it is the time to reminisce on the good work done by Mr. Girihagama. And during his tenure, he was a great strength to the Sri Lankan Canadian community, helping and actively participating in their various religious, cultural, and sports events. He had joined the Buddhist, Christian, Hindu, Muslim, and Muslim festivities, all with the same enthusiasm, and made them all feel Sri Lankan. Apart from being among the notable ceremonies, among the noted ceremonies that he graced, I can list a few. That is, he was there for the
Tripitaka ceremony organized by the High Commission, Ottawa, and then the inaugural of the Sinhala Heritage Day and New Year reception at the Parliament Boardroom, Ottawa, and the Thai Pongal celebration organized by the Tamilor Oli Association in Montreal. St. Anthony's Feast in Good Shepherd Church, Ottawa. Annual Ottawa City Hall Iftikar Dinner by Association of Progressive Muslims in Canada. So they are supporting them, encouraging them, giving all the help he can to remember that we all are Sri Lankans. During the hectic times when the Sri Lankan Canadian community was scrambling to counter the bogus Tamil genocide accusations against Sri Lanka, he was a tower of strength. It was with a heart heavy with gratitude we recall his response to the city of Brampton's proclamation of the Tamil Genocide Remembrance Day. His tireless effort to reach out to ministers and school boards to dispel the myths propagated, and supported the Consular General Toronto to join Sri Lankan community members at the reading of the Bill C-104. Suffice to say that his contribution beyond the scenes is far greater than what the eye can see. He was also instrumental in forming Sri Lankan Parliamentary Friendship Group, which made our voice heard in the Canadian Parliament. Goodbye, His Excellency High Commissioner. SLCAC wishes you a very happy and peaceful retirement. Now I invite Andrew Ferdinand, President of the Sri Lanka Canada Association of Ottawa, to make his presentation. Thank you. Thank you, Sena. I take this opportunity to recall some of the great memories that I had of Mr. Girihagama. So, since I was the president, I got to meet a few incoming high commissioners, and I have a usual speech that I give to them. So I tell them when they ask this question from me, what can we do in this community? So මගේ තියෙන මේ එක කතාවක් තමයි කිව්වා මේ සර් දැන් අපිට ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ද මෙහි කරන්න නුවර පෙරහැරක් මෙහි දාන්න. දැන් මම දැක්ක සර්ගේ ඇස් දැන් ඇහි බඹ උඩ යනවා. මං ඇහුවා සර් දැන් අපිට ඕන අලියෙක්. අපිට දැන් අලියෙක් ඕන දැන් මේ නුවර පෙරහැරක් දැන් ඔටවා නගරේ දාන්න. ඒතර මිනිස්සු ෆොටෝ අරන් මේක හැමතැනම දානවා. අපිට මේක හොඳ දෙයක්. දැන් මේ අලියෙක් අපිට ගේන්න පුළුවන්ද සර්? සර් කිව්වා මේ අනුර ඕකනම් කරන්න බෑ. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මම කිව්වා සර් එහෙනම් අපි දැන් මේ නොවැම්බර් මාසෙනේ. හරිද? දෙසැම්බර් මාසේ අපි ක්‍රිස්මස් පාටියක් කරනවා කැමටි එක හදන්න පුළුවන්. ආයෙක හදන්න පුළුවන් කිව්වා. So from that time we experienced the humble nature of Mr. Girihagama, and I took his word, and for the event we had in December of 2018, we were waiting for the food. And when the food was coming, I was telling my other EC member, camera again, the camera balakwa, why make order karad? Mama order karena. How do make order kare? Because the food was so good and it was professionally done. It was in such a state that it was so good. That was Mrs. Girihagama's doing, because she apparently was a chef and chef training, and she has made this delicious food for the community. Not only that, Mr. and Mrs. Girihagama's personal capacity and his official capacity, they helped the association and the community in Ottawa during tough times. One time that I could recall was during the Sinhala Heritage Day in Parliament. On the 12th of April, we had the most unfortunate situation
in our country, in Sri Lanka, about the April 12th bombing. And on the 27th was a Sinhalese Heritage Day. We were on our tippy toes about, are we going to cancel this or are we going to go ahead? So it was a tough decision, an extremely difficult decision that we had to take to have the event on the 27th, given that the bombing was on the 12th. And I reached out to High Commissioner Girihagama and I said, "Sir, then me wede vela tiyena mokada karanne?" I still remember the words that he said, "Anura, oya ogalange තීරණයක් ගන්න අපි ඔයගලන්ට බොහොම අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය අපි දෙනවා අපේ මොනවද වෙන්න තියන්නේ කියලා කියන්න." Those words were enough to get our ego, lowered ego to a level that, you know, we can get to the next level. We appreciate your actions and your words that helped us get to where we are. Not only that, we had a few other events in our community that Mr. Girihagama helped us. One such event was our cricket event. I have to share this story. So, ඉතින් මම කිව්වා සර් දැන් අපේ ඔටවා කට්ටිය හොඳට ක්‍රිකට් ගහනවා. ඒ හින්දා සමහරවල්ලා හැන්දෑවට තමයි දැන් මේ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය තියන්නේ. ඒ හින්දා සර් මං කෝල් එකක් දෙන්න හැන්දෑ වෙලා ඔන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න අපි දැන් අපේ අවාර්ඩ්ස් ඔක්කොම තියනවා ලෑස්ති කරලා තියන්න කියලා. ඉතින් සර්ත් කෝ ඕකේ හරි එහෙනම් අපි කියනවා කියලා. මග දිගට යනකොට අපි ඔටව කට්ටිය පොඩ්ඩක් එතන කොහමරි හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගැහුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම සර්ට කතා කරලා කිව්වා මේ සර් මට පේන්නේ ලන්ච් එකත් එක්කම අපිට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය දෙන්න වෙයි පොඩ්ඩක් වේලාසනින් එන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහමරි මේ sir was understanding saying okay මට තේරෙනවා මං එනම් ඉක්මනට එන්නම් කියලා කොහොමරි you know he was flexible enough to come to the award ceremony and කොහමරි අපේ ඔටෝ කට්ටිය කොහමරි අල්ලන් ඉඳලා පොඩ්ඩක් අපි even though we did not win it, we were able to kind of make it through to a state that, you know, we didn't have to have lunch and the award ceremony. So he was there understanding, he was waiting patiently, and he gave the awards and he did his job. And of course COVID came and it was a tough challenge for us. We had so much events planned. We had the Sinhalese Heritage Day again in Parliament this year. We couldn't have it. Then we tried the Sinhalese Heritage Month declaration in Ottawa. We got that. So he worked with the Ottawa community as well as the Sri Lankan community as a whole in Canada to ask the questions and listen to it and help. And this is so important, especially when the government representing is there. Sometimes, you know, we understanding that you cannot say out the same things that you do and say out to the public what you have to do, and we understand that, sir. And in speaking with our community, we are pleased to present you with a memorable plaque on behalf of the Sri Lankan Canadian Action Coalition and the Sri Lanka Canada Association of Ottawa, along with the Ontario Centre for Policy Research, for the outstanding contribution to the Canadian Sri Lankan community. Please accept our plaque. We have met High Commissioner in person yesterday and handed over the plaque. As you see, I'm trying to put the picture here. Hope everybody can see that and appreciate that. And we cherish our great memories, our great time that we had. And I also noticed that there were two seniors groups giving messages. Now, is that an invitation to our outgoing High Commissioner's retirement to come back and join one of these seniors groups? so this is out there, sir, for you. And you know, we forever cherish the memories, and thank you again for not touching just Ottawa, but touching